students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video, let us answer the most expected questions for the upcoming exam on April 10th, Science 2022-23. So next Monday ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎ ಶೈನಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ on heating in air becomes a black colored compound. Name the element X and the black colored compound formed. Also write the equation ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. A shiny brown colored element X on heating in air becomes a black colored compound. Name the element X ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಶೈನಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ heated in air, the copper becomes black because copper reacts with oxygen to form copper oxide. ಅಗರ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ 2Cu plus O2, copper which is a shiny brown colored element reacts when heated in presence of oxygen, it reacts with oxygen to form a black colored compound. That black colored compound is called copper oxide. 2Cu plus O2 give rise to 2CuO. So this is the question that may come for the examination. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆನಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ OL ಇದೆ. OL ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು. ಎಕ್ಸೆನಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ OL ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇ. ಬಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸೆನಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ carbon compound does not depend on the number of carbon atom, but they depend on, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆನಾಲಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎರಡರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್.
ನೋಡಿ ಎರಡರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥೆನಾಲ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎಕ್ಸೆನಾಲ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, both belongs to functional group called alcohol. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಗಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಫಾರ್ಮರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ to his field to neutralize the soil, to neutralize the acidic soil. If the soil is rich in acid, to neutralize that acid, the farmer will add lime powder. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು, ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎರಡನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ acid in mouth. ಸೊ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ to neutralize acid in mouth, toothpaste is used. So toothpaste is a base. Toothpaste is a base which will neutralize the acid present in the stomach. And the fourth one is that, so we are using baking soda. So baking soda is used to neutralize the acid released by the ant or bee sting. So these are the 4 important applications of neutralization reaction. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ ಬದಲು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ 3 steps. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ 3 steps. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಮೆಟಲ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟಲ್ಲು, ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಯರ್? ಸೋಡಿಯಂ.
So atomic number of sodium is 11. It can be distributed as 2 comma electrons are distributed as 2 comma 8 comma 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ so sodium atom which is having electronic configuration 2 comma 8 comma 1. so sodium atom ತನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 comma 8. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ Na ಬಿಕಮ್ Na ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್, Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ sodium ion. So Na become Na plus by losing one electron. So now let us move for step number 2. So step number 2 ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು non-metal gains electron. So ಯಾವುದೇ non-metal ಇದ್ರೂ ಕೂಡ they will gain the electrons. So electrons ಅನ್ನ gain ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17. it can be distributed as 2 comma 8 comma 7. so chlorine atom, so its configuration is 2 comma 8 comma 7. by gaining one electron sodium atom will become chlorine atom will become chloride ion. Cl minus ಆಗುತ್ತೆ. so 2 comma 8 comma 8. so chlorine atom by gaining one electron chlorine atom will become chloride ion. This is step number 2. In step number 3 ಗೆ ಬರೋಣ. So in step number 3 that is formation of sodium chloride. So sodium chloride ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Formation of sodium chloride is the third step. So ಇಲ್ಲಿ formation of sodium ಅಂತ ಬಂದಾಗ sodium ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 plus chlorine na valence electron 1 2 3 4 5 6 7. so this metal will transfer one electron to non-metal chlorine. so transfer of electron will form a ionic compound. therefore transfer of one electron from sodium will transfer one electron or loses one electron, and chlorine will gain one electron to form a compound called sodium chloride, that is NaCl. so these are the 3 steps we have to follow. next let us move for question number 5. so question number 5 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. why are coils of electric toasters and electric irons are made of alloy rather than a pure metal ಅಂತ ಇದೆ. so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು we have to give 2 reasons. because ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. it will not oxidize easily. it will not oxidize easily at high temperature. it cannot oxidize easily at high temperature. so these are the 2 reasons enough for this question. so now let us move for question number 6. so question number 6 na nodona. so question number 6 ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, if the resistance of an electrical component remains constant, ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, while the potential difference across the 2 ends of the component decreases to half of its former value. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜು 10 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್.
ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Next, V is directly proportional to I. As voltage increases, current also increases. As voltage decreases, current also decreases. So V is directly proportional to I. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಅರ್ಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕರೆಂಟು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ವಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ. ವಿ ಇಸ್ ವಿ ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವಿ, ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜು ಅರ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಆರ್. ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನಂತ? ಸೊ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಬೈ ಟು. ಸೊ ವಿ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, 1/2 ಇಂಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 1/2 ಇಂಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಐ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಐ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಆಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ಆಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಆಫ್, then definitely current also reduces to off. So current also, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, therefore current also reduces to off. So this is what we have to answer for this sixth question. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ instead of so individual, we can use public transport. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯೂಸಿಂಗ್ smokeless chimneys.
ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ಲೆಸ್ ಚಿಮ್ನಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಯೂಸಿಂಗ್ solar energy using solar energy so now solar energy na or by using solar energy or using alternative source of energy. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸೋದು, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು 8ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 8th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಾಗುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವುಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ breeding ground. It does not provide breeding ground to mosquitoes. It does not provide breeding ground to mosquitoes. So ಇದು ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. 4ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 4ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ it provides that is moisture for vegetation. It provides moisture for vegetation. ಸೊ ಇದು 4ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. 5ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 5ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ from contamination by human or animal waste. So these are the advantages of groundwater. Now let us move for the question number 9. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಹೀಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ will provide stability how does a creation of variation in a species promote survival ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ to the population. It provides the stability to the population of various species by preventing them from getting vanished in adverse
climatic condition, in adverse climatic condition. So this is the first point. Now let us move for the second point. The second point is the natural environment. The natural environment also creates variation. The natural environment also create variation in species which becomes suited to the environment, help it to survive. So this is what we have to write the answer for ninth question. Now let us move for question number 10. So question number 10 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The question number 10 is distinguish between ethanol and ethanoic acid. So ethanol ಮತ್ತು ethanoic acid ನ ನಾವು ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So the first distinguish between ethanol and ethanoic acid ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ethanol does not reacts with metal carbonate and metal bicarbonate. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಥೆನಾಲು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ethanoic acid reacts with both metal carbonate and metal bicarbonate to form salt, water and carbon dioxide. So let us write the equation. So 2CH3COOH plus, let us take the sodium carbonate as a metal carbonate. So it gives rise to 2CH3COONA plus CO2 plus H2O. So it forms salt, carbon dioxide and water. But ethanol will not react with either metal carbonate or metal bicarbonate. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇದಕ್ಕೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ethanol does not reacts with sodium hydroxide, while ethanoic acid reacts with ethanoic acid reacts with NaOH to form salt and water. Now let us write the equation for this one. CH3COOH plus NaOH give rise to CH3COONA plus H2O. So this is the equation. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮೂರನೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಬಂದರೆ,
ethanol is oxidized to give ethanoic acid in presence of alkaline potassium permanganate, but no reaction takes place with but no reaction will takes place with ethanoic acid CH3COOH. So these are the three things you have to write. Now let us move for the next 11th question. So two elements X and Y belongs to group 1 and group 2 respectively in the same period. They belongs to same period, but one belongs to X belongs to group 1 and Y belongs to group 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಮೊದಲನೇದು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 and the element that belongs to group 2 as valence electron 2. So ಫಸ್ಟ್ನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಸಬ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅನದರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ size of x is more than the size of y. So ಇದು ಮೂರನೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, ವೇಲೆನ್ಸಿ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ X2O. Then coming to Y ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ Y ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2. ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ Y2O2, 2 1s 2 1s. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ YO. ಸೊ YO ಬರುತ್ತೆ. So like this we have to answer these questions. So ಇದು ಕೆಲವು expected questions. In next videoದಲ್ಲಿ let us see some more expected questions related to science examination April 10th 2023. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you for your great support. Thank you very much. So ಇದು these are the answers for question number 11. So thank you very much.